attack in the streets of Kabul. The Taliban have control of Afghanistan's capital. To barricade the area, the Taliban deployed pickup trucks confiscated from the former regime's secret service. Uniforms, Kalashnikovs and M4s, everything was seized from the Afghan and American army, like a war prize. Everyone tried to flee for fear of a second explosion. ISIS claims responsibility for the attack. سرداش خیلی بالا بود من کدام جام طور شده مقصد دیدم اگه کجا شده کسی زخمی مخمون نشده شکر الحمدلله کسی دیگه چیز نشده اگوار نشده و چاره هم نداره که مثلا خارج رو جای بریم دیگه این وطن ما همینجا هست کابل خطرناک است چرا خطرناک هر روز انفجار میشه از خانه که میبریم میترسیم انطاری نشه موتر سه انفجار دیدیم یک دفعه دوست شده بود در پیش پنتون غالب یک دفعه دشار نو شده بود. In 2021, an attack hit Kabul on average every 3 days. Afghanistan is at the crossroads of Central and South Asia and has a population of 40 million. Kabul, the capital, is at an altitude of 1,800 metres, protected by the Hindu Kush mountain range. At the peak of winter, temperatures drop to minus 20 degrees, and in summer, the heat is overwhelming. Kabul reflects the diversity of Afghanistan. Tajiks, Pashtuns, Sunni Muslims, Uzbeks and Shiite Hazaras live together with a Sikh minority. For 20 years, until the summer of 2021, the inhabitants of Kabul were experiencing modern life in some parts of the city. Women ate lunch in restaurants unaccompanied by men. Some even played football, and there were families walking in the parks and markets. The King's Palace had just been restored in the city centre. Images of peace were displayed on the blast walls. That free Kabul no longer exists today. The Taliban, ousted from power in 2001, took over the city on the 15th of August 2021 once again. Terrorist attacks, oppression and famine. Misery is everywhere. Living in Kabul today is much like living in hell. The Taliban, an Islamist terrorist organisation created in 1994. 70,000 fighters prepared for their return, a return that changed the daily life of 4 million inhabitants. Walking through the city's high streets has become risky for young women alone. I'm just afraid that after this, what will happen? Like, maybe they will ask that why you're speaking in English, why you had this conversation. Fear of arrest, but also fear of execution. Even in homes where Kabulis hide away, the Taliban threat is ever present. And the night has become terrifying. See the dream, very bad dream. The monster comes to take you and they swallow you, but you can't run. That's like that. The Taliban let us film them. Most of them have only ever known armed combat, witnessing the jihad against the West and in Kabul against their enemy, ISIS.
مجرم به علنی سزا ورکول کېده، له غله نه به لاس پرې کېده، قاتل به قصاص کېده. An investigation into the heart of Kabul, which has become one of the most dangerous cities in the world. In the centre of Kabul, we head to the premises of Tolo News, an independent television channel supported and financed by the international community. A modern media outlet seen as acts of treason by the Taliban. 16 journalists work there, risking their lives. دا دوه کمرمنان او یو ژورنالیست دی چې دا ټولو سره کارمندانو او بیا په یو چاودنه کې دوی شهیدان شو. د دوی د یادګار لپاره د دوی عکسونه، د دوی آی ډي کارت او هغه وسایل چې په دې پیښه کې د منځه تللي دي هغه موږ دلته د یادګار په توګه ایښودي دي. Tolo News is located in a bunker. The entrance is guarded by armed men with Kalashnikovs and the gates are armoured. Tuba is a 26-year-old journalist. She agreed to let us follow her today. The young woman is covering a press conference of Afghan women activists. The location is dangerous as it faces a building guarded by an elite Taliban unit. Her editor gives her final advice before she leaves. اولین کاری که میکنی باید با خودت و کامرامن هر دوش همیشه باید یک جا باشه، دور نروید. صحیح است و کوشش کنین از امو ساحه خدا بکشید. اهمیت خبر نسبت به اهمیت امنیت شما برای ما بسیار مهم است. امنیت شما مهم است. ما میرفهم کنم برم. تشکر. خیلی باشه دیگه چیکار تو سوری. Tuba is one of the few women journalists who've remained in Kabul. Out of 700, 600 have fled. تو وقتی که تو ده بیرون مرید برای کار چی احساس داری؟ 50-50 هم ترس هم راحت. من وقتی بیرون میرم ترس خب عموما در افغانستان حاکم از در هر جایی میترسم، ولی باز کوشش میکنم که ترسم بالای کارم غلبه نکنه، باید کار خود خوبتر انجام بدم. The meeting takes place in the basement of this feminist and pacifist association, tolerated, for now, by the Islamic Emirate. Just as she arrives at the scene, Tuba updates her editor. بله خوب است تیزرک صاحب، اینجا خوب است، امنیت است، راحت هستیم، چی نیست، در خانه است، 20 نفر خانم است. رسیدیم. خب طول بکن. درست تشکر. درست است. خداحافظ. دوستان بسیار محترمی را داریم که بر شما شاید در رابطه با حقوق شرعی زنان، در رابطه با حقوقی که در جهان است و در منبر است براتون ارائه میکنم. These Afghan women are demanding the right to work and study. Since the Taliban came to power, women's freedoms have been under threat. خواست شما از امارات اسلامی درباره زنان و حقوق زنان چی است؟ از دولت امارات اسلامی خواهشمند هستیم، تقاضا داریم از اینکه زنان حرمت گذاشتن، امنیت زنان افغانستان را تعیین کردن و از اینکه جامعه جهانی اینا را بشناسن، باید به وعده‌هایی که اینا دادن باید عملی بکنن. Tolo News will broadcast Tuba's story the same evening. The next morning, Tuba has a similar security briefing as she prepares to cover an unauthorized street demonstration calling on Afghans to rebel against the Taliban. The editor anticipates the Taliban's encirclement methods. اگر مثلا ایجا مردمای مسلح باشه که شما را مانع بسازه، این میجا براتون مشکل ایجاد میشه، یا مثلا از این برشان در دوری ایستاد شوین، کوشش نکنیم که نزدیکشان برین. و استاد طاهر جایی که ما می باشیم باید یک کم نزدیکتر ما باشین، به خاطر از این که میگه چی هستم، شاید انتحار، انفجار یا شاید هم طالبان ما را نمانن، که کوشش بتیم با زودتر بتانیم خود از اونجا بکشیم. اونجا خطرناک است یا نیست؟ 100% خطرناک است. مطمئناً که بسیار خطرناک است. یکی خود تهدید داعش است،
یکی مانع شدن خود امارت اسلامی یا طالباست که اجازه نمیتن که گرد همایی شوه. مطمئنا ترس در حالت آدم می داشته باشه. وقتی که در یک قسم یک اوضاع قرار میگیری میفهمی، درک میکنی، یعنی مرگ به جان خود میخری میری، ولی متاسفانه ما دیگه چاره ای نداریم. گوشکیایتان بگی؟ We follow Tuba and her cameraman. هر چیز زودتر که این امارت خدا زده خبر شه ما نمیمانم، مطمئن هستم. نه خب میرن، باید بریم زودتر تصویر بگیریم. Around 20 men and a few women call on the youth to fight. In the middle of a demonstration, a Taliban truck approaches and warns the protesters. شعارشان نگرفتی؟ باید میگرفتیم. تایر فکر کنم اون طرف هست، باید طرف بریم. نزدیک ما باش. من نمیفهمم دیگه. اونجاست. بکش خدا که. خیمه واکس. اونو. تشویش نکن دقیقا. تایر آخر شمارش چند است؟ 20 دقیقه. گفتم پیش ما باش. پیش ما بازم رفت دور کنه. در موتر آمدن تا یک پایین شوند ما فرار کردیم. و اگر ما فرار نمی‌کردیم با برخورد بسیار خشن روبرو می‌شدیم. به این دلیل ما باید فرار کنیم و کار خود فکر کنم خلاص کردیم. آنچه باید می‌گرفتیم و تصویر گرفتیم. ما می‌تونیم، کار ما شده، خلاص است. استاد بیا که بریم خیلی یک دو تا چی بگیریم. جنجال کرد. طالب آمده تو سر ما می‌خواد جنجال بگیری. بس بود مصاحبه گرفت. Demonstrators and journalists fled as soon as the first pickup approached, fearing encirclement, the Taliban trap. We head west of Kabul to the Intercontinental Hotel, one of the city's 2 palaces. Opened in 1969, it has 200 rooms, a handful of restaurants and a swimming pool. It's the meeting place for privileged Afghans and expatriates. Welcome to Bukhara restaurant. However, in 2011 and 2018, this luxury establishment was targeted by attacks carried out by Taliban commandos not in power at the time. The death toll of the 2018 attack reached 40, including 15 foreigners. Today, the Taliban control this deserted hotel, an establishment under high surveillance. It's managed by this Taliban commander. ټول پوسټي مو تقریبا 20 امنیتي پوسټي لرو، هغه فعال کړي دي. دا وضعیت هم داسي خراب ده، مطبوعات او جهانیان هم منفي تبلیغات کوي او د بعضی مغرضو کړیو لخوا څه کارونه هم کیږي، غواړي چې امنیت ګډوډ کړي او خراب کړي. The terrorist threat posed by ISIS keeps the men on edge. په دغه نږدې ورځو کې یو ملګري یا په غلطي کې، غالبا په غلطي کې د لیگ سخت برخورد ورسره کړی و، ستاسې ښه برخورد نه ده کړی او سخت برخورد ورسره کړی ده، نو باید نه وای سوی، نو هغه یې له خپلو لیکو وایستل. Outside, a Taliban security official reaches the first checkpoint, the main entrance. He's responsible for the bunker. Uniform نه لري. امنیت چطور است؟ خوب است. مشکل نیست. A vehicle approaches under Taliban surveillance. These men are not just any Taliban, they are also trained warriors.
elite units like the ones that attacked the hotel. It's special forces. They are special forces. They are very well trained. They are very good. So they are those who we can trust to take the security of a 5-star hotel. They have the AK-47 with them, and M416. In 2021, the Intercontinental restaurant was guarded by its former executioners. This young couple were among the few customers of the establishment. This woman was teaching English, a language that was symbolic of American invaders in the Taliban's eyes. I'm here for evacuation. I mean, leaving the country. I am in danger. So clearly and so short because she's a lady. You know what I say to that? Because she's a lady, she's a woman, she's in danger. If it is about attacking, if I be at home, if I be here, that is somehow the same, because every place, everywhere you go, you can see them. I saw their rules. What do they have for ladies? That's so hard. I mean, when you be a woman, you have dreams, you want to be something in the future. That's really heartbroken, really heartbroken. I am scared, yeah. I'm really scared. Terrified by the Taliban, but trapped in a hotel under their yoke, the young couple took refuge in their room. One night they were, that was searching the rooms. They didn't say anything, but we were so scared. They came and they searched. Just maybe you may have guns or bomb in your, maybe, I don't know. But just they come and for searching. And that was a really scary night for us. Protected by an NGO, the couple waited in the hotel to be exfiltrated from the country. Living too far from the capital, they were unable to get to the airport to board a plane on the day the Taliban took Kabul. On Monday the 16th of August 2021, thousands of Afghans flocked to the airport in hopes of fleeing the country. In the hands of the Americans who were stationed in the country, 6,000 US soldiers mobilized to block access, protected by barbed wire and heavily armed. Faced with the desperate crowd, the Americans were overwhelmed. They sent their translator to try to calm the situation. A US soldier shoots a weapon into the air from this 3-meter wall. The soldiers were no longer hiding behind blast walls, but were firing in the air to repel the crowd. This child is terrified in his father's arms. At the meeting place for candidates for exile to France, men were thrown from this bridge. The soldiers were less forceful handling this young woman. As night fell, thousands of people were still rushing to the entrance blocked by the soldiers. The next morning, the crowd managed to reach the tarmac in an attempt to board the planes. Overwhelmed by the frenzy, the soldiers were unable to hold it back. This young man managed to climb onto the aeroplane. The crowd cheered for him. On another runway, however, a scene of unprecedented tragedy. In this footage, 20 men gathered on the landing gear of an American Air Force plane. Desperate, they hold on for their lives.
But as soon as it took off, how many people died in these horrific days at Kabul airport? No one knows exactly. 120,000 Afghans were evacuated thanks to an airlift. With the Americans and international coalition gone, life returned to normal under the Taliban. Fighters set up numerous checkpoints along the main roads of the city to control entry and exit. Checkpoints are a common method used by the Taliban to spark fear in Afghans. Like here with the men of Commander Zakir Tuli. His mission this morning, to check out a suspicious car. دلته موږ ته یو راپور ده د ننګرهار له طرف نه چې یو موټر درځي او په هغې کې ډرګز هم دي لکه نشهیي مواد دي او په هغې کې څه وسله هم ده لکه اسلحه ده پکې چې توپانچې دي پکې نو هغې په خاطر موږ راوړو چې پینټ هم اچولی ده نو هغه موټر تعقیب کوو نو شاید وي ځکه چې هغوی سره اسلحه ده هغوی مزاحمت وکړي د تېښتې هڅه وکړي نو تاسو ته مشکل جوړ نه شي او نور داسې نور عملیات موجود دي چې هغه مختلف دي که نه یو ځایونو کې داسې نشهیي مواد یا اسلحه یو ځای کې هغه زموږ ځو یو د لارې راپور ده دا دومره زیات نه وي خو بیا هم وي دا بیک وګوره دغه موږ ته هغه شخص اطلاع هم شوې ده هغه د موټر نمبر پلیټ هم شوی ده رنګ هم شوی بعضې شخصیاتو په خاطر باندې The commander is on his guard. The car comes from Jalalabad, a region where a resistance movement against the Islamic Emirate was created after the Taliban took power. ISIS units are in place there. It's the suspected car. But the driver defends himself. Another convoy of Taliban arrives. Commander Tuli was not expecting them. The other Taliban group is very aggressive, even with the PD-12 commander. The two Taliban units squabble over the checkpoint. The new Islamic Emirate seems to be struggling to contain some of its men. But Commander Tuli soon loses control. The suspect car is taken by the other Taliban unit. Commander Tuli's men are furious with their Taliban brothers. We head to District 6 police station. After 20 years in hiding, the Taliban are back.
They now hold prestigious positions in the station, including Commissioner, Head of Anti-Crime and Head of Anti-Terrorism. The Taliban officers are convinced of the importance of their mission. یوازینی علت هغه د جرمونو د کچې د ټیټوالي دا و چې مجرم به علني سزا ورکول کېده، له غله نه به لاس پرې کېده، قاتل به قصاص کېده. جزا اوس تر اوسه پورې چې امارت راغلی علني سزا یې چاته نه ده ورکړې. نو که دغه علني محکمه شروع سوله بیرته چې په دې باندې کار روان ده، غله نه لاس پرې سو، قاتل اعدام سو، همداسې ځاني په درو ووهل سو. د دې لپاره دغه په عامه مظهر کې د دوی ته جزا ورکول دا ډېره مهمه ده چې دا هغه راکښته شي. د شریعت حکم همداسې ده که نه. اوس یوه سزا که څوک ونه ویني هغه به څنګه ویره پیدا کړي. فرض که یو غل ده، د هغه مؤثریت نسته چې تی په محبس کې لاس پرې کوي یا تیر نظامونو کې همداسې هغه څوک ونه ویني، دا مشکله ده چې هغه بیا هغسې دا شی ومني. مؤثریت د دې ډېر زیات. This leader speaks like a true Taliban soldier. He's far from the diplomatic ramblings that Taliban ministers tout to the world. On the ground, the soldiers of the emirate are awaiting the strict application of Sharia law. Under the sound of nasheed songs, the only music still permitted, the Taliban of District 6 drive to their unit's prison. On the 14th of August 2021, all prisoners in Kabul were released. Taliban, rapists, murderers, kidnappers and ISIS terrorists, all free to roam Afghanistan. The detainees here were arrested by the new kingpins of Kabul. د بندیانو لپاره په دغه بندیانو کې استعداد غله دي او همدا یې خطاب غله دي، بل څوک خاص کسان نشته. د بعضې کسان چې لکه دا زیړ کالي چې دي د موبایلونه کوله بس پورې د قرآن عظیم شان حکم خدا ده څوک چې غلا وکړي هغه یو څه حدود لري. دغه دپاره د غله دپاره قرآن عظیم شان کې د لاس قطع کولو حکم کړی. نو په یو موبایل یا د کوم شیانو باندې د باندې حد بیا نه جاري کیږي. هغه شرعي حدود دي سره خپل د قرآن عظیم شان هغه کې څه حکم راغلی هغه بیا تطبیقي محاکم. The detainee speaks under the intimidating gaze of the Taliban. He doesn't choose his words freely. یک اتاق خرد تشناب ندارن، حمام نداریم. این چیزا این مشکلات است که حتی بساط دولت ماست. It's the first time you've been arrested, huh? دفعه اول ماست. Why you have been arrested? به حساب جرم دزدگیر ما کرده. دزدی نکردیم، در قضیه ناق آمدیم. شب از روسیه آمدیم ما را گرفتن، گفتن صاحب دزدی میکنه. At the back of the cell, this prisoner is in great danger. So one has stolen, right? زکازش خود استخبارات صاحب منصب هم په خانه دولت کې. د امر د جنوبي ما داس ویل چې ترڅو د زنه خوشی کوم چې ترڅو د پنځه رانوري. ما په جواب کې ورته وی چې ما خو هغه اسناد پنځم تسلیم کړی دا ورته. از دا کپی د اسنادم لرم کور کې متعمد نشي تسلیم کړی. بیا وایي چې نه زی غواړم. د مجلس کې دا هم ګوتو کې چې دلته نوستي د دوه وړاندې بګم ماته مثلا ماته د خرز ویلې. It's impossible to find out how long this enemy of the Islamic Emirate will remain in prison without being tried. The best case scenario is public punishment. However, if unlucky, the death penalty is a very real possibility. This young man also fears the death penalty. As a homosexual, he's been forced to live in hiding for the past 6 months for fear of being arrested or denounced. The Taliban apply an archaic interpretation of Sharia law, the Islamic law, whereby non-heterosexual relations are punishable by death. تفکر کو که یک ثانیه هم دیگه زندگی کردن ما
بسیار سخت است واقعا. اگر ما ابراهیم میگیم اگر بفهمه شاید زنده پس در خانه نریم. یا یک بچه بود که بسیار بدنام بود دیگه، خلاصه به حساب ما شما بدنام بود. در رسانه ها ویدیویش بود و در محفل ها میرفت رقص میکرد و دیگه با زور یک رو گیر کرده بودن. بسیار دیگه مچم که ستایلش چه رقم بود سر شکبر شده بودن، استادش کرده بودن، گفته بودن که چی میکنی کجا میری دیگه. باز موبایلش که دیده بودن، موبایلش همه چیز بیان بود دیگه طالبان لطش کرده بودن پیشوری کل مردم، هم سر شکل کرده بودن هم رویش سیاه کرده بودن دیگه. تا فعلا مرده و زندهش کجا هست کجا نیست نمیفهم کسی. Abducted at a checkpoint, he hasn't seen his friends since. Afghanistan is the world's largest producer of opioids, with 10% of the population addicted to opium and its derivative, heroin, a world record. Opium trafficking has largely financed the Taliban movement. However, since they came to power, the soldiers want to get rid of drug addicts from the streets of Kabul. At Pule Sokhta, a bridge that hovers above a constant flow of sewage, drug addicts fight to survive. In Kabul, a few grams of opium cost 10 euros. These two men, drug addicts, spend their days here in search of their next fix. مواد مخدر میشه. کل و شگوشت مواد مخدره. گفتم مگه همیال پس شربت باشه خودم ترک میکنم نداره. حالا یک مرده تقریبا 7 روز میشه که Among them lie corpses. امام شب یکی دیگهش مرده. این قبر. نه. این قبر مرده. مرده. 3 نفر اینجا مردن. شاشه رد کنین بخورین. نان به طلبی لطت میکنه اینجا من بازور میگیره در موتر بار میکنه میبره که چیز بگوی نه بچه‌ای که در اونجا هست نه که آدم باشه که جانای از وار لچ کنه که سعی کنه که دره است. طالب آمده نه از وقتی که طالب آمده بگو مثل از یا چندین نفر مرده. چقدر مرده اون چند تاشو گور کردیم اونجا. یک انسان باید اینجور باشه. ضربه داره یا سر تفنگ زدن یا خری کلاشینکوف زدن یا خری چیزی بالاخره تیکه تیکه است جانایشان. وقتی که معتاد و جان نداره استخواناش بوده است. در این جماعت وقتی که میزنه میدان میکنه یا چی باشه باز دیگه تو میمونن دیگه چیزی نداره. خود اعدام میکنه هر کاری میکنه. در این جماعت انسانیت وجود ندارد. انسانیت مرد. طالب آمد انسانیت خط. یا برای از اینجا که جمعوری میایه حالا چی میگم اتونه که همیجا خدای نخسته و گار نشین که مردم میده و باز گفتم میایه دیگه از همیجا برای بکشی خدا نکه گفتم میایه میشه بیایه نه من تا دیدی بچه ها چند تاش رب برآمد که گفت جمعوری میایه که اوگار نکنه کسره. When they came to power, the Taliban arrested drug addicts and sent them by force to a rehabilitation centre for 45 days of imposed withdrawal. However, the rooms quickly filled up in the centres. At nightfall, the Taliban descend under the bridge. Drug addicts and homeless people have taken refuge here to fight the cold. Tonight, it's -5 degrees. The Taliban surround the area. Suddenly there is panic under the bridge. The Taliban strike.
The Taliban burn their abandoned belongings. Beaten up and broken down, these drug addicts fled, but returned the next day. The Taliban units strike hardest at night. As the streets gradually empty, the patrols can deploy and act without witnesses. Commander Akbar is a soldier. He comes from the city of Kandahar, the birthplace of the Taliban. Commanding 15 men, his convoy is responsible for a part of the city. الحمدلله ما درې نیم کاله په محبس کې تېر کړی زندان کې پوه شوې زندان ته چې وم موږ ته دا خلک د کابل ادارې څوک راله موږ به داسې خندل خو هغه به ویل وخت ما خپله واورېدل چې دوی کله ولیکو استېزنا د اینجا خوښه است موږ چې کابل ته رالو کابل ته چې موږ رالو موږ ډېر ځایو کې وکتل پر دیوالو باندې لیکلي وه چې طالب کافر است پوه شوې او په یو نامه بل نامه باندې دا خو لا ښه نومونه وه حتی په داړهمارو په ټروریست په القاعده. Like a true Taliban, Akbar claims he has endured 20 years of harassment and oppressive violence from the coalition and his traitorous Afghan brothers. زموږ سره ډېر سخت ظلمونه وسوه دا 20 کاله ډېر سخت ظلمونه زموږ سره وسوه هغه دا وه چې زموږ پر کورونو باندې چاپې وال کېدلې د شپې زموږ ماشومان ټول بیرېدل زموږ ښځې بیرېدلې دا به په ډېر غټ تعداد رالې 6 راته 10 او دا به زموږ د کور چار چاپېره کښېنستلې او بیا به دا ډېر وحشانه طور باندې به بیا زموږ په کورو باندې راوښته او زموږ ګېټونه بیا په بمونو باندې الوزول پوه شوې بیا به کورو ته راکله زموږ افغانانو او پتمنې او عزتمنې ښځې هغه بیا فتح کړلې راویې بېستلې د باندې ځکه ته ګورې چې زموږ د افغان کلتور چشتي او دوی چې به په کوم حساب باندې ورته کتل نو هغه ټول افغانانو احساسات راوپاروله پوه شوې داسې بمونه یې وغورځوله داسې بمونه یې وغورځول چې زموږ د کوچنیانو د پوزې او د غوږونو وینې رالې دښمن نو ستاسو داعش دی د هغه په باره کې تاسو څه وایئ داعش هېڅ هم نه دی یو شی هم نه دی داعش نسته مازې نوم ور واړوئ یوه میاشت وخت 20 شپې وخت 10 شپې 15 شپې وخت ورکو بس زیات نه ورکو پوه شوې دا به یو څوک به هم هېڅ هم ونه کړي هېڅ شی هم نه دي طالبانو په مقابل کې. Commander Akbar's unit approaches a hospital. He notices a man who is concealing a weapon behind his back. امارات چی ستاسو رسته امارات کارتونه خو نشته خو دا شبخانه کار لرم دور راځي شبخانه می کار دا خو شبخانه دی امارات ته جواز د چی تر کړی دی امارات خو راغلی او جواز نه ورکول خو موږ رئیس چې بیا مشکل نشته څنګه نشته مشکل والله خو نه ورکول تو پاک راګمشته او بیا به ته د مشکل احساس وسی سای شو زبر رئیس تا وایم مشکل نشته زبې ته حق وکم خبر خوشی په خبره کې دا شوی سره مې ودینه حق می وره زبا هغه څوک څنګه پیدا کړم چې هغه دلته غلاوي کوي هغه سره توبکونو سره یې ګوره دا دلایل وایي دا ستاسو چې دا مخابرات چې د دې دفعه دلته یو کس راځي اتلې په جماعت کې داخل ته نوځي داعش ته زه په کې څه دفاع وکړم نو دا کې دای کی کنه پیدا کوم پروا نه کوي ګوره مشر سره تا به زه اوس داسې پرېږدم بله ورځ دې بیا نه پرېږدم راځئ
Even in the city's high streets, the patrols control the smallest actions of the inhabitants, including women's clothing. This young girl is conscious of the fact that she is alone. Her scarf is not black and her face is uncovered. When they arrived in Kabul, so they advised everyone you should wear full black hijab and with this kind of do not turn around, but there is a Talib standing there, so I'm just afraid that after this, what will happen? Maybe they will ask that why you're speaking in English, why you had this conversation. So now I'm more than stressed now. I'm afraid, so now I'm a bit not feeling good. That's why I started interviewing, because they don't like interviewing, especially if they saw me speaking English. So this is a big thing now. So I'm afraid now. In the Taliban's eyes, to speak English is to have collaborated with the invading American enemy. Fortunately, this young girl didn't encounter any trouble, but for others, danger is constantly knocking at the door. Tamana Zayabi Pariani is a young activist. She's organised several demonstrations against the oppression of women and the Taliban regime. On the 19th of January 2022, a group of 20 women demanded the right to work and education. The Taliban quickly paid her a visit. The young woman films herself and streams the footage live on social media. That night, the Taliban took Tamana by force. She was held for several weeks in an unknown location. On the 12th of February 2022, Tamana was released, but since then, she has been silenced. Somewhere in a residential area of the city, a man is also in hiding. He is a former Supreme Court judge who has been without pay for several months. He convicted Taliban leaders, considered terrorists at the time. دوی ټول هغه جنگي کسان وو چې په مخامخ جنگ کې نیول کېدل یا چې تمرینونه کېښودل، حتی باز دسدوسي هم وي چې د واسکټو د دغه څه ګډ وو، د انفجاري څه نیول شوي وو، یا شاید په تعداد 15 کې ما حکم د اعدام خپله صادر کړی. Not all the death sentences were carried out, so the judge suspects that some offenders are now free and probably looking for him. ټول داسې خوشې شول چې بېرته مسله شوي دي. نو یې موږ زیات حراس دغه نه دی په صفت یو قاضي چې موږ محکوم کړي او هغوی موږ پېژني. داسې هر څه ځانونه پټ کړو، یو څوک چې چا پسې ګرځي هغه پیدا کوی شي او هغوی موږ تحقیق کوي، بشپړ تحقیق کوي، اسناد ورسره شته دي او دوی چې ډیټابیس ته لاسرسي پیدا کړه. ډیټابیس کې د هر قاضي ځای د وسیع معلوم دی چې په کوم ځای کوم بخش کې کار کوو. دې کې خطرناک خلک وو. پروان کې یو قضیه وه چې ما خپله وڅېړله چې یو 14 کلن یا 14 کلنه ماشوم یې تښتولې وه، وروسته د یوه بچه په هغه باندې تجاوز جنسي هم کړی و او بیا وروسته یې مړه کړې وه. بیا خپله د مجرمینو نه فلم اخیستی و، هماغه فلم هم محکمې ته حاضر شد. دغه شخص باندې ما خپله اعدام حکم وکړ چې دا ماشوم یې هم تجاوز کړی هم بیا مړه کړې وه په یو غټ نل و. دا فلم کې داسې وه، نل په سر وهلې وه او دا یې وژلې وه. هغه افراد اوس خوشي شوي دي. نو د کور نه یې ما ته ویل چې لاندې خلک راغلي دي او د ستا پوښتنه کوي. نو ما ورته چې ووایي چې همصنفیان دي. نو ما دغه وړي کړو، ما ورته ویل چې ته وګوره که امکان د دې عکس یې واخله چې دا ما همصنفیان څوک دي. بیا د ما لورکۍ ورته ویډیو اخیستې وړه وه.
The judge was luckier than Tamana, the young activist. The Taliban have not returned to his home, but he dreads the day when his name will be at the top of their target list. To survive, the enemies of the new rulers of Kabul hide at night and reappear at daybreak. The Taliban have marked this man as a priority target, as he is a former American-trained soldier. He used to defend Afghanistan. Now Afghanistan is condemning him to death. جمعه بود گیم زدی؟ گیم نزدی؟ Since the return of the Taliban, he's been hiding in this flat during the day with his wife and 3 children. At night, he leaves them in case of a raid. He wants to spare his family. Do they know why you are not spending the night here? بله امیر حمزه میفهمه که مثلا میفهمه که من چرا از طرف شب نمیباشم و او هم به شکل طفل هستن اما میفهمن که چی گپ است. وقتی که ببینن طالبا را ذهنشان این چیز میشه و تشویش میشن میگه که اینا اهل طالبا هستن. این موبایل ساده است که از این معمولا استفاده میکنم در بیرون میرم کدام چیز نداره دیگه نه کدام تصویری است نه کدام معلوماتی است نه کدام مسیجی است باز از این استفاده میکنم میرم در جای مسئول که رسیدم باز در خانه ارتباط میکنم بعد که باز آمدم در جایی که مثلا سیو بود باز از تلفن خود استفاده میکنم امروی دوستای خود در واتساپ در او ارتباط میگیرم. It's my picture. Where was it? This smartphone could cost him his life, as the Taliban often search phones looking for clues of betrayal. Traces of his former life can be found on his phone. Military room. This is my passport picture. This is my national ANA ID card. This is my different certificate. The certificate from computer. This is also from computer. I was get this do certificate from Marine guys and the Helmand province. And this is my diploma from National Military Academy Afghanistan. Being arrested with a US Marine Corps diploma is a sure death sentence. The soldier's wife has been terrified since the Taliban took over her husband's barracks. زنگ می‌زدیم برش که زود برای از وظیفه رو اینا بده و بیای خانه یعنی طالب که گیر کنه خواهد من میگه برخورد خراب میکنه یا میکشه یا سر میبره این چیزایش دیده بودیم در تلویزیون دیگه وحشت داشت زیاد ترس وحشت از طالب زیاد در یک وضعیتی که به حساب دموری محیط کدام روشنی را ما مثلا احساس کنیم وجود نداره اما شخصا من خودم در تلاش عزیزم که بتونم اگر خودم نتوانم اگر بتونم فامیل خود در یک جای دیگه بکشم در یک موقعیت امن و یا دوباره با جبهه مثلا مقاومت بپیوندم یا خودم باید از خود یک تحرک نشان بدم که از این وضعیت همین کشور خود نجات بدیم ما خب تقریبا دیگه زندگی ما اکسپایر شده تقریبا سپری شده اما وضعیتی را که مثلا ما سپری کردیم کل عمر در جنگ. In the evening, he leaves his wife and children to seek refuge in neighborhoods where he can't be recognized. When you see the dream, very bad dream, the monster comes to take you and they swallow you, but you can't run. That's like that. 100%. هر لحظهش خطر است. هر لحظهش بر ما خطر است. این کابل که ما ببینم هر لحظهش که هر طرفی که ما قدم میمونیم یک رقم خطر است که اصلا احساس راحتی نمیکنی نه کاری وجود داره نه مثلا چیز دیگه نه آزادی وجود داره نه جایی رفتن میدونی یک رقم مثل شهر بالازاده وارد شده مثل یگان
فیلم‌های امریکایی که مثلا در شور زامبیا به حساب حمله میکنن اونموت یک چیزی var. Kabul is a cursed city, abandoned by the international community. Amongst their suffering, the people of Kabul are also facing an unprecedented food crisis. More than half of the Afghan population is threatened by famine.